First of all, we would do a small kirtan. Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Deva Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Deva Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Deva Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Deva Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gopika, 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 Jaya Gopika. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Shri Radha. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Guru Deva, Guru Deva, Deva, Jaya Guru Deva, Deva, Jai Gurudev, 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 Jai Jai Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Prabhu Zakacharya Stota Shri Sriman Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai. ISKCON Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Pranchiga Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Radha Shamakun Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Shri Navadvip Dham Ki Jai, Shri Mayapur Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Samavita Bhakta Vrinda Ki Jai, Harinam Sankirtan Ki Jai, Sankirtan Yaga Ki Jai, Brahad Mardanga Ki Jai, Gaura Brahmanande, Hari Hari Bo. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirantasa Gyananjana Shalakaya Chaksu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavindishware Vrishabhanu Sute Deve Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarupyascha Vipasindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukhaṁ karoti vachalam bhangam langayate kirim yat kripatamaham bande Shri Gunam Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Hari Om Tat Sat Hare Krishna. So today, because of my Bengali translator has some other things to attend to, today's classes will be in English with Russian translation. Сегодня, поскольку сегодня не будет бенгальского перевода, бенгальский перевод. Might need sound. Да, сегодня не будет бенгальского перевода, и поэтому будет трансляция только на перевод на русский язык. So we would continue with the preface of Sri Caitanya Caritamrta. Мы будем продолжать введение в Читание. And today our topic is going to be mind control. Сегодня наша тема — это контроль ума. Let's read the text first. И мы начнем сейчас это читать. Yoga practice is essentially meant for controlling the senses. The central controlling factor of all the senses is the mind. Therefore, one first has to practice controlling the mind by engaging it in Krishna consciousness. The gross activities of the mind are expressed through the external senses, either for the acquisition of knowledge or for the functioning of the senses in accordance with the will. Практика йоги, она необходима для контроля чувств. Центральным контролирующим фактором всех чувств является ум. Поэтому каждый должен практиковать контроль ума, вовлекая Кришна, сознание Кришны. Активность грубых чувств и ума, оно проявляется через внешние чувства. Либо в процессе того, как мы хотим познать мир, или для того, что мы хотим что-то делать согласно с нашим желанием. The subtle activities of the mind are thinking, feeling, and willing, which are carried out according to one's consciousness, either polluted or clear. И тонкая активность ума — это думать, чувствовать и желать, которая производится согласно нашему сознанию, либо чистому, либо загрязненному. If one's mind is fixed on Krishna, its name, qualities, form, pastimes, entourage, and paraphernalia, all one's activities, both subtle and gross, become favorable. Если чей-то ум сосредоточен на Кришне, на его именах, качествах, формах, лилах, окружении и параферналиях, тогда вся активность этого человека, как тонкая, так и грубая, становится очень благоприятной. The Bhagavad Gita's process of purifying consciousness is the process of fixing one's mind on Krishna by talking of his transcendental activities, cleansing his temple, going to his temple, seeing the beautiful transcendental form of the Lord, nicely decorated, hearing his transcendental glories, tasting food offered to him, associating with his devotees, smelling the flowers and tulasi leaves offered to him, engaging in activities for the Lord's interest, becoming angry at those who are malicious toward devotees, etc. Процесс очищения сознания, описанный в Бхагавад-гите, это процесс, в котором ум занимается, ум фиксируется на Кришне через трансцендентную деятельность, такую как уборка в храме, идти в храм, смотреть на прекрасные трансцендентные формы Господа, прекрасно одетые, слушать трансцендентную славу Господа, почитать просад, предложенный ему, взаимодействовать с преданными, вдыхать запах цветов и туласи, листьев, которые были ему предложены. Также вовлекаться в любую деятельность, которая делается для интереса Господа.
No one can bring the activities of the mind and senses to a stop, but one can purify these activities through a change in consciousness. Никто не может остановить деятельность ума. И поэтому мы можем только очистить деятельность через изменение сознания. This change is indicated in the Bhagavad Gita 2.39, where Krishna tells Arjuna of the knowledge of yoga, whereby one can work without fruitive results. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. И эти изменения сознания описаны в Бхагавад-гите, 2 глава, 39 стих, где Кришна говорит Арджуне о знании йоги, которое состоит в том, что нужно действовать, но без привязанности к результатам. Он говорит: «О сын Притхи, когда ты действуешь в таком сознании, ты освобождаешь себя от запутанности в действии». A human being is sometimes restricted in sense gratification due to certain circumstances, such as disease, but such prescriptions are for the less intelligent. Иногда живое существо ограничено в удовлетворении чувств из-за определенных обстоятельств, таких как, например, болезнь. Но такое ограничение это не является очень разумным. Without knowing the actual process by which the mind and senses can be controlled, less intelligent men may try to stop the mind and senses by force, but ultimately they give in to them and are carried away by the waves of sense gratification. Не зная, в чем состоит настоящий процесс, которым можно контролировать ум и чувства, не очень интеллигентные и разумные люди могут стараться остановить ум и чувства просто силой. Но в конце концов они еще больше упадут в волны удовлетворения чувств. Thank you. I'll make your translation more easy. So you can look at this screen because I thought of if I cannot find any translator and then so I put in this way, you can easy to translate. So today we're going to talk about the mind control. Сегодня мы поговорим о контроле ума. And we often hear that yoga means controlling the mind, but what does that actually mean in practice? Мы часто слышим, что йога – это контроль ума. И что же это означает на практике? And many people think mind control means stopping the thoughts, becoming emotionally flat, forcing oneself to be detached. И многие считают, что контроль ума означает это перестать думать, стать эмоционально очень спокойным и заставлять себя быть непривязанным. But the Caritamrta presents a very different understanding. Но читание Чаритамриты говорит совершенно о другом понимании. Yoga practice is essentially meant for controlling the senses, and the central controlling factor of all the senses is the mind. Практика йоги, она очень направлена на то, чтобы контролировать чувства. И центральный контролирующий фактор это всех чувств является ум. Usually we say we have 10 senses, 5 working senses, and 5 knowledge acquiring senses. Мы говорим, что у нас есть 10 чувств, 5 контролирующих и 5 познающих. And the 11th sense is the mind. А 11-е чувство это ум. And mind is considered an internal sense. И ум считается внутренним чувством. So the first point is very clear. Mind control is central to yoga. But how that control happens is a real question. Поэтому очень ясным становится первый пункт, который мы будем обсуждать, что контроль ума – это центральный пункт йоги, но как это сделать в действии? Now we have a question for everyone. Сейчас вам будет вопрос задан. No need to answer it loudly. Please answer it in your heart. Вы не отвечайте вслух на этот вопрос, но ответьте в своем сердце. Have we controlled the mind? Or have we only learned to temporarily suppress it? Действительно ли мы можем контролировать ум?
или мы можем только на какое-то время его подавить. Sometimes we think we have controlled our mind completely, Иногда мы думаем, что мы полностью контролируем ум. but actually we just freeze it. Но на самом деле мы просто замораживаем его. We suppressed it. Мы подавляем его. After some time, the mind is going to explode. И через какое-то время ум просто взрывается. Now let's talk about the mind's position in the yogic system. Давайте поговорим о той позиции, которую занимает ум в системе йоги. In Bhagavad Gita 3.42, it explains the hierarchy within our internal system. Бхагавад-гита 3.42 говорит о иерархии в ума и всего прочего для человека. So in that verse, it is mentioned the working senses are superior to dull matter. The mind is higher than the senses. The intelligence higher than the mind, and the soul is higher than the intelligence. В этом стихе Бхагавад-гита 3.42 говорится, что познающие чувства, они выше, чем мертвая материя. Ум, он выше, чем чувства. Разум, он выше, чем ум. А душа, она выше, чем разум. So that means the senses, they are following the mind. И поэтому, что мы должны сказать, что чувства, они следуют за умом. And the mind is following the consciousness. А ум, он следует за сознанием. Therefore, trying to control the senses without addressing the mind is incomplete. Поэтому, если мы пытаемся контролировать чувства, не пытаясь работать с умом, это будет неполное занятие. And trying to control the mind without purifying consciousness is even weaker. И если мы будем стараться контролировать ум, не очищая сознание, то это тоже не будет работать. And in the preface of Sri Caitanya Caritamrta, it is mentioned two levels of sense activities. И в читании Чаритамрите говорится о двух уровнях ментальной активности, умственной активности. And one is on the gross level. Первый – это грубый уровень. So the gross activities expressed through the senses. И грубая активность, она выражается через чувства. Like seeing, hearing, speaking, and acting. Это видеть, слышать, говорить и что-то делать. And there's also some subtle activities. И также есть тонкая активность ума. There are three: thinking, feeling, and willing. Это думать, чувствовать и желать. And this is where most of our real struggle happens. И это то, где большинство наших сражений происходит. So that means our struggles mainly happening on the subtle level. То есть основные наши сражения происходят на тонком уровне. So let us think of one kind of scenario. Давайте подумаем о таком сценарии. You may be sitting quietly in the temple, but internally, the mind is replaying conversations. Emotions are rising. Desires are forming. Resistance or attraction is building. Вы можете сидеть очень спокойно в храме, но на самом деле внутри ум будет повторять какие-то беседы, которые уже состоялись. В нем будут все время всплывать какие-то эмоции, будут возникать какие-то желания. И будет в результате этого происходить к чему-то притяжение или отвращение. We are trying to digest why that person said that to me. И мы должны как бы проанализировать, почему вот это все со мной происходит. Why this person did this to me. Почему этот человек вот что-то для меня такое сделал. We are replaying it again and again. И мы думаем об этом снова и снова в этой ситуации. Then we feel so angry. И мы чувствуем такую зависть. Or maybe we are feeling so sad. Или можем быть очень печальными. And we have a desire. И у нас есть желание I shouldn't do this anymore. что-то сделать. Or I want to do something about this. Я хочу сделать что-то по этой ситуации. And so accordingly, attraction.
И поэтому у нас возникает либо отвращение к этой ситуации, либо притяжение. All this means external discipline without internal purification creates tension. То есть внешние какие-то попытки усмирить ум без внутреннего очищения, они только создают напряжение. So that tension eventually looks like burnout, guilt, hypocrisy, or sudden loss of control. И это напряжение, оно внезапно может проявиться как чувство вины, какой-то взрыв, какая-то критика или внезапная потеря контроля. Now we are going to talk about why suppression is not mind control. И давайте поговорим, почему подавление не является контролем ума. Sometimes we feel like someone hurt us. Иногда мы чувствуем, что кто-то причинил нам боль. Then we are trying to suppress our mind. I must forgive him or forgive her. И тогда мы стараемся как бы свой ум сжать и сказать, что я должен его простить, или я должна ее простить. But actually, when we are smiling externally, inside, we have a lot of hatred. И мы можем внешне улыбаться, но внутри у нас будет ненависть. Because in the paragraph we just read of the preface of Sri Caitanya Caritamrta, it says, no one can bring the activities of the mind and senses to a stop. Потому что мы уже с вами перед этим прочитали, что никто не может заставить остановиться деятельность ума или чувств. So here we have a very powerful correction. И здесь у нас будет сейчас очень хорошая такая практика, корректировка этого процесса. This is to correct two common mistakes we make. И мы будем исправлять две обычные ошибки, которые мы делаем. The first mistake we commonly make is forcible suppression. И первая ошибка – это когда мы стараемся силой подавить. We are forcing ourselves. Мы заставляем себя. I should not think this. Я не должен об этом думать. Or we are saying to ourselves, a devotee should not feel this. Или мы себе говорим, преданный не может это чувствовать. I must stop this desire. Я должен остановить это желание. This may work temporarily, but it does not purify the consciousness. И все это может сработать временно, но оно не очистит наше сознание. In Bhagavad Gita chapter 3, verse number 33, it is mentioned, Prakritim yanti bhutani. И в стихе Бхагавад-гита 3.33 говорится про критик и антибутани. Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? И в этом стихе говорится, что даже знающий человек действует согласно своей природе. И каждый следует законами материальной природы. И что, зачем, какой же смысл подавлять свою природу? And we have another commonly made mistake that is called circumstantial control. И также вторая ошибка – это когда мы стараемся контролировать обстоятельства. We find out that sometimes sense gratification is restricted by disease, age, or lack of opportunity. Иногда удовлетворение чувств ограничено из-за болезни, возраста или ограничения возможностей. I want to eat a big feast, Я хочу съесть огромный мир, but now I have some stomach pain. но у меня болит желудок. So I'm by force to fast. И поэтому мои силы ограничены. Or when I'm young, I can eat at 10 o'clock and the next morning I can wake up for Mangala Arti. И когда я молодой, я могу в 10 вечера поесть и утром встать на молоко. But now I'm a little old. If I eat at 10 o'clock a big feast, that two puris would kill my opportunity to wake up for Mangala Arti. Но если сейчас я поем в 10 вечера, то идти на молоко. Or maybe it is due to lack of opportunity. Или она будет очень маленькая. Inside my heart, I want to enjoy unlimitedly, but there's no such opportunity. И внутри своего сердца я хочу бесконечно наслаждаться.
Я очень ограничена в возможностях наслаждения. But under all such circumstances, the desires remain inside. Но, несмотря на все эти ограничения, желание внутри остается. So, as we mentioned, Prakritim Yanti Bhutani, the text says this kind of restriction is for the less intelligent because it does not touch the root problem. И в этом стихе говорила про критим и антигутани. То есть, что тот, кто себя ограничивает, он не очень разумен, потому что корень проблемы остается внутри. Therefore, we want to emphasize stopping activity is not the same as controlling the mind. Поэтому можем еще раз сказать, что остановиться, что-либо делать, это не то же самое, что контролировать ум. There's many pretenders. They pretend to be sadhus, but inside their hearts, they're hankering for all kinds of material sense gratification. И есть очень много притворщиков. Они снаружи выглядят как садху, но внутри у них желание удовлетворять чувства очень сильное. And we are always thinking how to exploit others for my own sense gratification. И также чувство, как мне эксплуатировать других для того, чтобы получать удовлетворение чувств. Therefore, we find there are so many obstacles in this world. И поэтому очень много препятствий на этом пути. We are feeling we are actually manipulated. И мы чувствуем, что мы действительно манипулируем. Actually, manipulation is also a kind of sense gratification. И манипуляция – это тоже один из видов удовлетворения чувств. Therefore, even we temporarily, externally, we stop something, doesn't mean we have controlled our mind. И даже если мы внешне на какое-то время что-то там сумеем остановить, это вовсе не означает, что мы контролируем свой ум. Now comes to the bhakti method. И теперь давайте рассмотрим метод бхакти. Bhakti method means changing your consciousness. И метод бхакти означает изменить сознание. So here the Caitanya Caritamrta gives its central solution. И здесь читание Чаритамрита дает основное решение. If one's mind is fixed on Krishna, all activities, both subtle and gross, become favorable. Если чей-то ум сосредоточен на Кришне, то вся активность, как грубая, так и тонкая, становится благоприятной. This is very revolutionary. И это звучит очень революционно. Bhakti does not say stop thinking, stop feeling, stop acting. Бхакти не говорится, перестаньте думать, перестаньте чувствовать, перестаньте действовать. Bhakti says fix the mind on Krishna. Бхакти говорит, сосредоточьте свой ум на Кришне. And now we're going to talk about how is consciousness purified. И сейчас мы поговорим, в чем состоит процесс очищения. The Bhagavad Gita explained this process very clearly. Бхагавад-гита объясняет этот процесс очень ясно. We're going to quote Bhagavad Gita 2.39 because this is a verse exactly quoted in the preface. И мы с вами сейчас процитируем стих Бхагавад-гита 2.39, и конкретно этот стих был процитирован в введении. We are going to emphasize the last line of this shloka. И особо мы подчеркнем последнюю строчку этого стиха. It is mentioned karma bandham prahasyasi. В ней говорится карма бандханам прахашьяси. So when you act in this knowledge, you can free yourself from the bondage of karma. Когда мы будем внедрять это знание, то сможем освободить себя от запутанности в карме. Here Krishna is explaining to Arjuna that until now I have explained Sankhya to you. И в этот момент Кришна говорит Арджуне, да, с данного момента я начну объяснять тебе Санкхью. Sankhya means an analytical study of this world. И Санкхья означает аналитическое изучение этого мира. It mentioned this world is composed by 24 elements. И оно означает, что этот мир состоит из 24 элементов. And the 25th and the 26th elements, respectively, is the soul, the individual soul, and the super soul.
И 25 и 26 элемент — это, соответственно, душа и сверхдуша. So Krishna said, now I have explained the whole Sankhya system to you. И здесь Кришна говорит: сейчас я объясню всю систему санки тебе. Now Krishna is going to tell Arjuna Buddhi Yoga. И он называет это Арджуне Будхи-йога. And this Buddhi Yoga means Krishna consciousness. И эта Будхи-йога означает сознание Кришны. That also means bhakti. И также это означает бхакти. And Krishna says, if you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. И Кришна говорит, что если ты будешь действовать согласно этому знанию, ты себя сможешь освободить от запутанности в карме. We can see in the beginning of Bhagavad Gita, Arjuna is facing a great challenge. И мы знаем, что в начале Бхагавад-гиты перед Арджуной возникли большие проблемы. He has to kill his relatives and friends, Он должен был убить своих родственников и друзей. and he cannot tolerate И он не мог это вынести. because he identifies himself with his body and his extended bodies. Потому что он отождествлял себя со своим телом и с продолжением своего тела. This is his moha, his illusion. И это была его моха, иллюзия. And because of this illusion, and he feels so much grief, И из-за того, что из этой иллюзии он был очень-очень печальным. and in such a big grief, he is feeling his skin is burning. И в такое состоянии, в этой печали, в этой несчастье его чувства взорвались. And he's feeling all his senses are drying up. И все его чувства, они как бы засохли. He cannot even stand anymore. Он даже не мог больше стоять. He completely collapsed. Он был полностью разрушен. Sometimes we also become very, very miserable due to our illusions. И у нас тоже бывают ситуации, когда мы становимся очень-очень несчастными из-за наших иллюзий. Then at that time we should think about Arjuna and Krishna. И в этот момент нам нужно вспомнить об Арджуне и Кришне. So Krishna didn't change Arjuna's activities. И Кришна, он не хотел изменить деятельность Арджуны. Krishna only changed his consciousness. Он просто хотел изменить его сознание. So at the end of Bhagavad Gita, Krishna is asking Arjuna, have you understand everything? И в конце Бхагавад-гиты Кришна спросил Арджуну: ты все понял? And Arjuna replied, yes, now my illusion is gone. И Арджуна сказал: да, теперь моя иллюзия ушла. Now I have no doubts. Теперь у меня нет никаких сомнений. And I am prepared to do whatever you say. И я теперь готов делать все, что ты скажешь. So the central point is activities can remain the same, but consciousness is changed. И мы видим, что деятельность осталась той же, но сознание изменилось. And if we read the Srila Prabhupada's purports to this Bhagavad Gita shloka, we can find very important jewels. И если мы внимательно почитаем эту шлоку, то мы найдем для себя что-то очень полезное. Now we are going to share this secret jewel from the purport of 339. И я сейчас с вами поделюсь этим сокровищем из комментария 3:49. Because we often think, how can I become connected with the super soul? Потому что мы часто думаем, как я могу быть связан со сверхдушой. And Srila Prabhupada gives us the secret. И Шрила Прабхупада дает нам секрет. And the secret is hidden in the purport of Bhagavad Gita 3.39. И этот секрет в комментарии Бхагавад-гите 3:39. So Prabhupada said, this Buddhi Yoga is clearly explained in chapter 10, verse 10. Он говорит, что эта Будхи-йога, она ясно объясняется в 10 главе, 10 стихе. That is one of the chatur slokis in Bhagavad Gita. Это один из стихов Чатуршлоки Бхагавад-гиты. So in this shloka, as being directly communion with the Lord, who is sitting as Paramatma in everyone's heart. И здесь говорится, что
нужно быть напрямую связанным с Господом, который находится как параматма в сердце каждого человека. That means 10.10 reveals us that we can directly communicate with the super soul. То есть текст 10.10 говорит, что мы можем непосредственно взаимодействовать с сверхдушой. We can get the direct support and shelter from the super soul. Мы можем получать прямую поддержку и убежище от сверхдуши. And super soul is not far away. И сверхдуша, она не находится где-то далеко. He is sitting inside our hearts. Она находится внутри нашего сердца. I remember one time in the temple after Bhagavatam class, we were asking some questions to His Grace Jananivasvaru. И однажды после лекции по Шримад Бхагаватам я задала вопрос на Нивасу Прабху. And in the process of answering our questions, Prabhu mentioned one very interesting incident about Srila Prabhupada. И когда он отвечал на мой вопрос, он рассказал об одном интересном случае со Шрилой Прабхупадой. Now you cannot find that picture, but for a few years, there's a big super soul picture inside the English Bhagavatam classroom in Panchatattva extension. Сейчас такой картины нет, но несколько лет назад была огромная картина с сверхдушой внутри аудитории английского Бхагаватам в экстеншн Панчататтвы в этой комнате. So His Grace Jananivasvaru mentioned that one time Srila Prabhupada explaining to his devotees how super soul looks like. И Джанивас Прабху сказал, что однажды Шрила Прабхупада рассказывал своим ученикам, как выглядит сверхдуша. And after the explanation of the super soul's different features, И после того, как он объяснил ее черты, как она выглядит, and Prabhupada said, usually the super soul is standing. и он сказал, что обычно сверхдуша стоит, Right now, he's sitting. но сейчас она сидит. This is the vision of a pure devotee of the Lord. Это видение чистого преданного Господа. And in our devotional life, we are always hankering, how can I get direct guidance from inside, from the super soul? И мы часто интересуемся в нашей жизни преданных, как мы можем получать поддержку сверхдуши, с ней взаимодействовать. And this secret method is revealed in 2.39 and 10.10. И этот секрет объяснен в 2.39. 2.9 и Chapter 2, Мгм. verse 39 of Bhagavad Gita. И 2.39 в Бхагавад-гите это объясняется. Because the real secret is lying in 10.10. In chapter 10, shloka number 10. Да. И также это объясняется в 10 главе, 10 шлока. But if we directly read 10.10, we don't even know this is a secret. Но если мы просто прочитаем 10.10 из Бхагавад-гиты, мы не поймем, что это какой-то секрет. And only when we read Prabhupada's purport to 2.39, then when we understand where the secret is. И только если мы prочитаем комментарии к стиху 2.39, мы поймем, в чем этот секрет заключается. So, Srila Prabhupada, he revealed to us this 10.10 is the secret that how we can become directly linked with the super soul. И Прабхупада говорит, что стих 10.10 говорит нам о том, как мы можем напрямую связаться с сверхдушой. And because in the 10.10 it is mentioned, Tesham satata yogtanam bhajatam priti purvakam tatami bhuti yogam tam yena mamu payanti te. It is mentioned in this 10.10, to those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me.
И в этом стихе говорится: тем, кто постоянно служит мне с любовью, я даю понимание, как они могут прийти ко мне. And now again, we look back the purport Srila Prabhupada said in chapter 2, verse number 39. И теперь посмотрим, что говорится в комментарии к 2.39 Бхагавад. Srila Prabhupada said this Buddhi Yoga is clearly explained in chapter 10, verse 10, as being direct communion with the Lord, who is sitting as Paramatma in everyone's heart. Там говорится, что будхи-йога ясно объяснена в 10 главе 10 стихе, как можно напрямую взаимодействовать с Господом, который является параматмой, сидящей в каждом сердце. But such communion does not take place without devotional service. Но этого взаимодействия никогда не произойдет без преданного служения. We want to be linked with Super Soul, we must perform devotional service. Если мы хотим, чтобы у нас была связь со всем душой, должны заниматься преданным служением. Continue with the purport. One who is therefore situated in devotional or transcendental loving service to the Lord, or in other words, in Krishna consciousness, attains to this stage of Buddhi Yoga by the special grace of the Lord. И продолжаем читать комментарии. Тот, кто таким образом постоянно занимается преданным служением с любовью к Господу, то, или другими словами, он находится в сознании Кришны, он достигает этой стадии будхи-йоги по специальной милости Господа. So by this special grace of the Lord, He gives us understanding by which we can come to Him. И таким образом, эта специальная милость Господа дает нам понимание, как мы можем прийти к Нему. And from the Sri Caitanya Caritamrta's preface, we can see some practical bhakti engagements. И из введения в читание Чаритамриты мы можем найти несколько практических способов, как можно заниматься бхакти. Hearing Krishna's transcendental pastimes. Слушать трансцендентные игры Кришны. 2 classes before, we mentioned how important is this hearing. И 2 занятия назад раз говорили о том, как важно такое слушание. Just for a recap, at that time we mentioned, Srila Bhaktivinoda Thakur mentions, by hearing we can develop this strength, the power of katha. И Бхактивинода Тхакур говорил, что когда мы слушаем, то мы получаем силу от этой катхи. And the power of our chanting or narrating Krishna's pastimes is manifested through how we surrender to the lotus feet of the spiritual master. И то, насколько мы правильно повторяем и слушаем, насколько у нас мы получаем от этого силу, оно проявляется в том, насколько мы привязаны к лотосным стопам своего духовного учителя. And another very practical bhakti engagement is chanting the Lord's holy names. И следующий способ, как можно вовлечь себя в бхакти, это повторять святое имя Господа. We are chanting not to complete our duty. И если мы не будем повторять, то мы тогда не будем вовлечены в преданное служение. It's not that finally I have done with it, I can throw my japa bag away, no need to touch it anymore, at least for the rest of the day. И мы должны повторять святое имя до конца нашей жизни. We should not chant out of like duty bound. Но мы не должны повторять только потому, что мы должны это делать. We chant because we really want to take shelter of the holy name. Мы должны повторять потому, что мы действительно хотим получить прибежище святого имени. And we know only the holy name can support us. И мы должны понимать, что только святое имя может поддержать нас. The holy name can hold us. И святое имя может как бы удерживать нас. Because quite often we feel like I have sacrificed so much to perform services, but nobody is recognizing me. Иногда бывает такая ситуация, что мы
думаем, что я столько всего делаю для преданного служения, и никто меня никак не поощряет, не выделяет, не замечает. And sometimes something happened, we feel like our whole world is collapsed. И иногда случается что-то такое, что вам кажется, что весь мир просто взрывается. We feel like we cannot be held anymore. И вы чувствуете, что у вас нет никакой помощи, поддержки в этой ситуации. Actually, we need to establish a completely new system. И вы должны установить полностью новую систему. We can call it a spiritual ecosystem, И она называется духовная экосистема. because anything happens in an environment, Потому что постоянно что-то случается. we need a friendly environment to support, to nourish our bhakti. И поэтому необходимо, чтобы кто-то поддерживал и питал наши бхакти. But our common mistake is to establish this system on others. И поэтому мы должны как бы эту систему и в других устанавливать. And we're too much depending on other people's mercy. И мы очень зависим от милости других людей. If other people cannot react to our emotions, then we cannot recover ourselves. Если люди не будут отвечать на наши эмоции, мы не сможем восстановить себя. Sometimes we hope the spiritual master can take care of our emotions. Иногда мы надеемся, что духовный учитель позаботится о наших эмоциях. We want enough recognition of whatever we are doing. И мы хорошо понимаем, что мы делаем. But externally, we cannot find such ideal situations. Но на самом деле не происходит в жизни такой идеальной ситуации. Therefore, we have to shift our focus from outside to inside. И поэтому мы должны сместить свое внимание с внешних объектов вовнутрь. We need a system to support us, to hold us. И нам нужна система, которая будет поддерживать нас, держать нас. A system which can nourish us. И система, которая будет питать нас. But that system is not from outside. The system is from inside. И эта система, она не находится снаружи, она находится внутри. And cultivating our relationship with the holy name and also with the scriptures, Prabhupada's books are the best ways. И когда мы будем внимание свое уделять святому имени и культивировать привязанность к книгам, священным книгам, особенно книгам про Прабхупаду, это самый лучший способ. And the third one, practical bhakti engagements mentioned the preface is seeing the beautiful decorated deity. И также в поведении третий метод духовного развития – это смотреть на красоту одежд божеств. Actually, in the recent Sri Caitanya Caitanyarta classes given by His Holiness Japataka Swami Guru Maharaj, he also mentioned this aspect. И на последнем классе, который прочитал Джайпатака Махарадж, тоже говорил об этом аспекте. And in this class, he mentioned that if we nicely decorate the deities, actually, we're like cultivating our Sakya rasa with Krishna. И говорится, что когда мы красиво одеваем божеств, мы как бы сакья-расу развиваем. It is like a pre-training to our activities in the spiritual world. И это как бы что-то, что связывает нас с деятельностью в духовном мире. Because Krishna has many friends, У Кришны очень много друзей. and Krishna's friends are performing all kinds of activities with Krishna. И эти друзья, они очень по-разному взаимодействуют с Кришной. And some friends are elder than Krishna, Некоторые друзья старше, чем Кришна, and some friends are junior than Krishna, другие младше Кришны, and some friends are the same age as Krishna. а третьи, они такого же возраста, как Кришна. Although different kinds of friends, their relationship with Krishna is tainted
by Vatsalya Rasa or Dasya Rasa. И поэтому отношения Кришны с друзьями, они могут иметь оттенки либо ватсали расы, либо даси расы. But all of them are very fond of decorating Krishna. Но все из них очень любят одевать Кришну. They can put sandalwood on Krishna's forehead or his body. Они сандаловую пасту наносят на Кришну и еще по-разному украшают его. And they can make garlands for Krishna. Также делают гирлянды для Кришны. They can use beautiful things to decorate Krishna. И они используют все, что только можно, прекрасные вещи, чтобы украсить Кришну. These are all activities in Sakya Rasa. И это вся деятельность в Сакья-расе. If we faithfully serve the deities by decorating them, then we are practicing the Sakya Rasa in advance. И если мы занимаемся тем, что мы красиво одеваем божеств, это означает, что мы практикуемся в дружеской расе Сакья-расе. Another recommended practice is cleansing the temple. И следующий пункт – это уборка храма. When we are cleaning the temple, our mind is also cleaned. Когда мы моем храм, наш ум также омывается. Last class we mentioned we have gross dust and also some subtle dust. И в прошлый раз мы говорили, что у нас есть грубая пыль, и также есть тонкая пыль. Some unprocessed emotions are like the subtle dust accumulated on our hearts. Некоторые эмоции – это та самая тонкая пыль, которая собирается в нашем уме. And the next one is tasting prasadam. И следующий пункт – это почитание просада. This is everyone's favorite. Это любимый пункт для всех. And the next one is associating with devotees. И следующий пункт – это взаимодействие с преданными. And this one can be a little critical. И здесь важно не быть критично настроенным. Because sometimes we feel our false ego is heavily meshed when we're associating with the devotees. Потому что часто мы чувствуем, что наше ложное эго мешает нам взаимодействовать с преданными. We should have different leveled devotee association. И у нас есть различные уровни взаимодействия с преданными. Some senior Vaishnavas, we respect them, we serve them, and we get nourishment from them. Старшие преданные, мы служим им, мы почитаем их, и мы получаем подпитку от них. And with the ego, sometimes we cooperate, sometimes we fight. Но с теми, кто нам равен, мы иногда начинаем сражаться. But that doesn't matter. The devotees are one family. Но на самом деле преданные – это одна семья. When Srila Prabhupada first came to India with his Western disciples, all his Western disciples are quarreling almost every day. И когда приехал Шрила Прабхупада на Русь, его были западные ученики, то западные ученики у них были какие-то разногласия практически каждый день. Because they used to be very independent. Потому что они были очень такие как чувствительные. Everyone's like a leader. Каждый хотел быть лидером. So nobody would be surrendering to anyone else. И никто совершенно не хотел подчиняться другим. And they are fighting with everyone, fighting with each other every day. И они не каждый сражался с каждым, и они сражались друг с другом каждый день. And then Prabhupada said, from now, every day after Mangalarti, we do Vanchakalpatarubhyashta. И тогда Прабхупада сказал, что с сегодняшнего дня, каждый день после Мангаларати, и повторять Панчакалпатарубhyашта. That's how obeisance to the devotees, this system is established by Srila Prabhupada personally. Так эта система была лично установлена Прабхупадой. And the last one is working for the Lord's interest. И последний пункт – это работать для интереса Господа. So all these things are not religious duties. И все вот эти вещи, они не являются религиозными правилами. They are all consciousness training practices. Это все просто тренировка сознания.
All this gently re-educate the mind. Все это, оно очищает ум. And when our mind is educated properly, И наш ум, он будет должным образом активизирован. we can control our mind perfectly. И таким образом мы можем контролировать наш ум должным образом. Just like the blessings recently given by His Holiness Devadatta Swami Guru Maharaj. И это благословение, которое получили. We pray we can all become perfect Krishna conscious yogis and yoginis. Мы молимся, чтобы все неблагоприятное ушло из нашего сознания. Thank you for your patience. See you next time. Спасибо вам за внимание. Здесь вас видеть на следующем. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bo Gaura Brahmanande Hari Bo Shri Chaitanya Caritamrta Ki Jai. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Highly unexpected for me.